Mbadde wano nga nsoma ku mawulire agali mu ggwanga nengwa ku post oba tweet oba yabadde ku Facebook eya Pallaso nga Pallaso akoona ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga. Twalabye ka video nga ali ku kitebe nga alina His Excellency kwegamba nga adeclaringa oba nga avuddeyo n'agaba na Uganda n'alaga saidi ye n'atugamba mbu ye musajja wa NUP agenda kuwagira His Excellency. We were following an artist, my young brother. It never goes wrong. Yes, bro. We were I appreciate everything you do. Like we need we were in a Chiragaman. This is not my thing. No, it's our job. It's our nation. We have to love it. I am fully ready to be remembered for something very important as a contribution. So yeah, you have my support. NUP, my party has my support. 100. There we go. There we go. There we go. You can be very sure that God bless us with so much power in our voices. Yes. That power can be destructive or constructive. Yes. Never that Katonda generation ya betuirabe wamano ina comfortable nga oli abuli majago but come ku blinding Generally ensonga nga zino zireeta bannayuganda reactions ez'enjawulo. Mu Uganda we was saying egamba nti eyali alumiddwako omusota ne bwalaba omunya agenda kugwekanga. Bannayuganda oba abawagizi ba NUP, I think they are allowed okuweereza endowooza zaabwe oba okuwulira nga bwe bawulira. Kubanga tulabye nti bantu bangi abavuddeyo ne beesembereza Bobi Wine oba ne bagamba bawagira NUP, but at the end of the day they have turned against him. So essaawa eno buli muntu anaavangayo nti nzize mu NUP, banna NUP oba bannankyukakyuka bagenda kukuba mu torch, bagenda kuba n'ebibuuzo eby'enjawulo. Some of the reactions oyinza okuzaagala endala oyinza obutazaagala. Bannayuganda bangi badde basanyufu. Olabye nti ne His Excellency mu video obufulumya abadde musanyufu okufuna omuntu nga Pallaso ku side ye. Kino nakyogerako sometime back. Kyagulanyi muntu alina weaknesses kwegamba ebintu bino byakola asobola okufeelinga lonely. Ate nga omulaba nti ali isolated. Bamugana okuyimba kwegamba bamuguba mu kintu kyayagala okukola. Gwe imagine omulimu gw'okola ng'ogwagala. Simanyi kyokola gwandaba. Ne imagine ekintu kyokola okyagala osamba mupiira. Ne bukya kumacha ne tugamba togenda kuddamu kusamba. Kina kye kikola. Ate mu industry yemu nga mulimu abantu abakulwana. Mu industry yemu mulimu abantu abakuba. Bu video we tulabye nga His Excellency aniriza Pallaso mulabye nga musanyufu. At this point tesobola kugamba nti intentions za Pallaso zezino tosobola kumanya. Koze ekyo Katonda akitukweka. Singa oba osobola okusoma endowooza yange oba feelings zange kikufuula Katonda. His Excellency abadde musanyufu. Njagala ogenda osome body language ne facial expression kwegamba kimugumizza. Fenna nga abantu, no man is an island. Twetaaga abantu. Wetaaga okuba nga oli surrounded by a support system. Pallaso ng'omuyimbi, muyimbi munene mu ggwanga, alina ennyimba ennungi. Nze simuyinaako buzibu. Naye ate alinako kalyeri nti muganda wa Chameleone. Ngenda kuwa scenario gwe ng'omuntu. Bwe tukeera ku makya ne tulaba nti Dax Vibes, Bobi Wine agenze ayimbye ku rally ya NRM. How are you going to react? Mugenda ku reactinga mutya? Mwe bannankyukakyuka. Mugenda mukuba obucupa, mugenda kula buli kimu ekitali kirungi because you'd feel disappointed. Kati nange ngenda babuuza, is that how we expect bali abalala okureactinga? Kubanga singa abadde gwe n'olabanga omuyimbi gwe mbadde mukkiririzaamu oba muganda wa Bobi Wine amuvuddemu temwandireactinze bulungi. So what do we expect? Chameleone agobe muganda we, Chameleone alekerawo okurelatinga ne muganda we. Kiki musuubira? Njagala mwebuuza ekintu ekyo. Yes, tugenda kusanyuka nti Pallaso yeegase ku nkyukakyuka. Yes, tugenda kuba basanyufu nti Pallaso azze okuyimbira ku Bobi Wine ku rallies. Naye kimuleka wa ye ng'omuntu. Because at the end of the day, mwa batero bitugamba wano,
family, blood is better than water, blood is thicker than water. Pallaso okujja okuyimbirako Bobi Wine, it doesn't make him less of a Mayanja. Tekimuggyako kiri nti Muganda wa Chameleone. So enkya bwe banaddayo mu meeting ewaka, how is Pallaso going to be received? For some reason, wawoka video kendabye nga Peng akubira Pallaso essimu. Pallaso n'amugamba mwana, simanyi ngeri Pallaso gy'ayogeramu, naye assuming nkola voice ya Pallaso. N'amugamba mwana, embeera mbi nnyo. Nyina toto gwe nalabye ng'ali mu keesi nga bagenda kumuziika ensonga za alien skin. Tukimanyi nti Pallaso for a very long time abadde vocal. Yayogerako emabegako awo nti lwaki mugaana Kyagulanyi okuyimba. Kwegamba indirectly abadde support system ya His Excellency before even joining him. Ebadde move nnungi, but like I said, tosobola kumanya kimuli mu mutima. Tosobola kumanya the intentions, ziyinza okubeera dark intentions or ziyinza okubeera positive intentions. So saagala muntu ajje ku internet atandike kunafuya kino. Agambe mbu Pallaso alina kaabala, gezaako wa abantu opportunity. Singa olaba actions za Pallaso even before this, zibadde somehow nga zikulaga nti appreciating abantu abadde bamusupportinga. Era muka audio yako ng'ayogera ne Peng amugambye nti abantu bampagidde. Yes, nfunye sente nnyingi okuva mu basajja bano, naye Bannayuganda bangaggawaza. Omunnayuganda omwavu omunaku yasinze okumpa sente. Tumuwe chance. Like I usually say, tosobola kumanya mutima gwa muntu. Ne mu kaseera kano omusajja muwe chance, tovaayo kumukuba. Tovaayo kugamba nti simanya akwera invisible hand bamutumye akole kino. Give the guy a chance. Ate kyolina okumanya nti Pallaso omuyimbi munene mu ggwanga. He's one of the biggest we have in the country. Yes, oyinza okuba nga toli target audience ye engeri gy'ayimbamu, but he's one of the biggest artists mu ggwanga be tulina. Ekibuuzo ekirala abantu kye bagenda okwebuuza oba kye nandyagadde okutegeera, tulabye nti bayimbi bangi nnyo oba bantu bangi abeesembereza Bobi Wine ne babaggyako music waabwe. King Sawe yali agenda okukola concert ye, poliisi yamukwata emirundi egiwera. Does Pallaso know kikyayingiddemu? Pallaso alina obuvumu obugenda okusigala ku kino kyayingiddemu from the beginning to the end. As long as he has that will, bw'aba amanyi nti nze okuvaayo n'engamba ngenda kweyunga ku Kyagulanyi, this is what it means. N'akola decision yeeyo ng'ali informed in his right mind n'agamba no, regardless ngenda kulwanirira abantu, regardless ngenda yimirira n'omuntu ono kubanga aliwo ku lw'obulungi bw'abantu. Bw'abanga ekyo kyalowooza mu mutima gwe, then abantu b'enkyukakyuka bamwelcoming bamukubire mu ngalo. Naye kyetwerabira nti eyali alumiddwako omusota ne bw'alaba omunya agenda kwekanga. So we hope nti Pallaso ekimuleese is for the good of the people. Nti ekimuleese alabye ekitangaala. Nti ekimuleese avudde n'agamba no, enough is enough. Because bw'olaba post ye agamba the change begins now. Maybe before abadde tannakitegeera. Maybe akakitegeera now. We can never tell. Naye for now, we just hope for the best. Eno move okuvayo n'adeclaring nga n'agamba nze ni musajja wa Nuupu njagala nkyukakyuka, kigenda kusikiriza omuyimbi omutaali eyo. Agambe olaba Pallaso omwana avayo n'ayogera, naye kankole bwe nti eno call y'abayimbi abalala. Musicians are very powerful in the country. Balina amaanyi ge batamanyi, balina eddoboozi nga singa omuyimbi avayo n'ayogera ekintu. Abantu bangi bafollowinga, vakufa babeera ku internet okwasama. Abantu bangi bailoyo ku bayimbi ab'enjawulo. Singa omuyimbi avaayo n'agamba nze ndi side eno, n'asalawo n'agamba nze mpagira kino, trust me, alina audience gy'atwalirako. Ne wabeera muntu omu, ne wabeera babiri, alina attraction eyo gy'alina, alina pool eyo, agenda kusika audience, agenda kuginfluencinga. Omuntu oyo agambe olaba Chameleone akoze bw'atyo, olaba Pallaso awagira ono, ekitegeeza nange kamukube mu ttooki. The thought is what matters. Okudriving endowooza y'omuntu n'omuteeka mu direction eyo n'atandika okukola research ku muntu oyo. Trust me, that's how you win a fan. As long as olina influence pulling omuntu oyo n'omukubisa torch mu muntu oyo. N'atandika mu researchingako n'agamba Kyagulanyi, what's the deal? Then you weigh the good and bad. Olabanga ebirungi bisinga ebibi, you support that person. Sene movie ya Pallaso ngisanyukidde nnyo. Simanyi gwe kyolowooza,
as usual ngenda kugamba ompendo wozayo mu comment section wansao ku move ya Pallaso nga wetulinda manifesto ya His Excellence chemanyi eyagenda kuyugumya eggwanga njabala mu video dako. Peace.